Hello, everyone, and welcome back to class today. Hello, Teacher Chris. Nice to see you here. As Hello, how are always, you? good. How was your weekend? If you're here on Instagram, sorry, we have a special guest that's coming to our live today. Tenemos un invitado, pues no es tan invitado, pero estamos esperando a alguien para hacer un live un poco más dinámico hoy. Entonces estamos esperando. Y después yo quiero escuchar cómo la pasaste durante el fin de semana. All right, guys, thank you for your patience. If you're here connecting, here we are, Teacher Chris and Teacher Maritza. We are back. Ya estamos aquí los dos. Teacher Chris, how's it going? Hello, everyone. Yes, it's going really well, thank you. Had a very good weekend, lots of sun. I'm a little bit red, but it's okay. How are you doing? Good, good. Same here. Got out in the sun, last of the sun before it starts to snow here in Michigan, like next month. So it was a good weekend. And how are all of our friends here on Facebook, YouTube, and Instagram? ¿Cómo están ustedes? Irma, hello. Carlos, hi. Cheers as well. That sounds weird coming from me. Cheers. Yeah. All right. And speaking of cheers and things we say maybe in American English and British English, hoy tenemos una clase que ustedes pidieron. Jacqueline, no sé si estás aquí conectado, pero es una clase sobre las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano, porque como que ustedes saben, yo hablo en inglés americano y Chris inglés británico. Entonces, hoy vamos a hablar de las diferencias, porque obviamente hay más diferencias que simplemente como el acento, ¿cierto, Chris? Sí, no diría muchísimas porque no quiero asustar a nuestra audiencia. No hay muchísimas, pero sí, hay algunas palabras diferentes, además del acento diferente. Sí, pero yo creo que vale la pena aprender de los dos. Siempre vale la pena aprender más dialectos para expandir y sí, ampliar el inglés. Sí, total. Y más que todo para que ustedes no se confunden que, no sé, si ustedes ven algo en inglés británico, no está mal en inglés, es simplemente como otro tipo de inglés. Yo creo que hasta yo me he confundido como eso no está bien. Y después me acuerdo que eso es inglés británico, no es incorrecto, sino un poco diferente. Entonces, bienvenidos a todos. Acá Beatriz, hello, Bikash, hi there, Isa from Mexico. Pau Diaz, my favorite teacher is Chris and Maritza. Pau, you're our favorite student, one of our favorite students here. Y recuerda, si ustedes quieren tener clases con profesores nativos como nosotros en la plataforma de Open English, solo tienes que enviar la palabra profe, P-R-O-F-E, en los comentarios para más información sobre las promociones que tenemos en este momento. Y para más información de cómo inscribir al curso de Open English. Y también si ustedes quieren tomar una prueba gratis de inglés, if you guys want to take a free English leveling test, send the word test, T-E-S-T, T-E-S-T, en los comentarios. Okay, so, Teacher Chris, should we get started with Yes, our I'm first... very excited, very excited. Como que quiero mencionar en esta clase, vamos a hacer un poco de trivia, así que Teacher Maritza y yo vamos a preguntar algunas preguntas para vosotros poder comentar y adivinar cuál es inglés británico y cuál es inglés americano. So I want to begin with the word pavement. Pavement. Así que esta palabra yo usaría yo o Teacher Maritza. Quiero ver en los comentarios, ¿es inglés británico o inglés americano? Pavement. Pavement, the word pavement. What do you guys think here? ¿Qué dicen ustedes? ¿La palabra pavement es inglés británico o inglés americano? Let us know here in the comments. También quiero preguntar, un cuarto propio ha dicho Chris se escucha muy bajo. Así, sí, dos personas ya han dicho, así que tiene que ser algo con mi micrófono. Oh, no. Bueno, voy a repetir también para que ustedes puedan escuchar. Okay, looks like
Clotilde Tarda says British. Lenita says UK. MLX DM says American English. Caroline Medina says American. Okay, Alvaro. Oh, hi, Alvaro from Nicaragua. Nice to see you. Carlos says this is US pavement. Edmund says it's British English. Okay, Jos Molina says, escucho perfecto. All right. Okay. Oh, Chris, I think I even hear you a little better now. Ya te escucho un poco mejor. Oh, perfect. All right, Mónica, ¿me pueden proporcionar informes de favor? Mónica, envía la palabra profe y te vamos a mandar toda la información que necesitas. Okay, so it looks like you guys are split. Chris, we Yeah. got a split here. So would you like to reveal the answer? So the word pavement would actually be British English. This is what I would say. Teacher Maritza, what would be the American word instead of pavement? So I don't say pavement. We do have the word pavement. Sí usamos la palabra pavement, pero en otro contexto para hablar de otra cosa. I would say sidewalk. Yo diría sidewalk, como la parte al lado de la calle donde uno camina. That's what I would use in my English, American English. Yeah. I mean, para mí tiene más sentido el americano porque es where you walk on the side. On the side. Yeah, it's like, it makes sense. Yes, definitely. Es un poco confuso, yo no sé por qué hay como esa diferencia, pero hay siempre como palabras en inglés que son así, que uno tiene más sentido o no tiene nada de sentido. Entonces, bueno, ustedes, yo creo que por la mayoría dijeron inglés británico, pero sí, pavement existe en inglés americano también. Es solo como hablar del tipo de material que usamos en las calles. O sea, donde pasan los carros, eso es un pavement, el material, pero no usamos para decir eso es donde camina la gente. Quiero agregar que, claro, esto es un poco de diversión. Si tú dices sidewalk en el Reino Unido, todos te entendemos. No hay problema, no hay correcto ni incorrecto. Es solo una trivia, un poco de diversión. Sí, eso es súper importante, sí, entender eso, que yo creo que si uno está en Reino Unido y uno usa una palabra más americana, igual van a entender qué estás diciendo. No es como otro idioma tampoco. Okay. Let me see here. All right. So next one. So we talked a little at the beginning that the pronunciation can be different. Okay. I'm going to ask now. This might be kind of obvious, but is this pronunciation British or American? The word controversy. Controversy. Is this a American pronunciation or British pronunciation? ¿Es la pronunciación americana o británica? Cuéntame aquí en los comentarios. Controversy. Controversy. Okay, let me see. Looks like someone, mientras que ustedes responden, aquí alguien dijo en español, también pasa, dependiendo del país, hay muchos significados diferentes. Annabelle, exacto. Lo mismo pasa con el inglés australiano, británico, americano. All right, Danny says it's British. All right, Annabelle says American. Perdón, mientras que nos contesta, tengo una pregunta para ti, Teacher Maritza. Estamos hablando de pronunciación y acento. ¿Alguna vez me has comentado que viviste en Londres para trabajar? What was your first kind of experience with the British accent living in London? Was it intimidating? Was it confusing? Was it okay? For me, it was okay, but just because I've watched like movies with British English, I had friends that speak British English, friends from London. So it wasn't that difficult. But I think once you get like into other parts of the UK, it gets a little trickier. Yo creo que en otras partes de Reino Unido es como un poco más difícil, como en Londres como tal, no tuve como problemas. Pero a veces como hacia el norte yo estaba como, ¿qué están diciendo ellos? Yo también estoy así en el norte, no pasa nada, yeah, because I'm obviously very close to London in Brighton, so it's very similar. But yes, the north changes dramatically, yes. Yeah. I think the same in the United States, really. The northern states have a very different accent to Texas and
Yeah, definitely. Yo creo que es igual en los Estados Unidos, que en el sur hablan súper diferente. En New Orleans, yo fui hace como 2 años y hasta que a mí me costó entender lo que están diciendo ahí en New Orleans. Es un acento súper, no sé, no es raro, es muy diferente. Yeah, Y mi esposo estaba sufriendo mucho, como no entendía nada. Entonces en el sur sí es difícil. yeah. All right. So Beatriz said that was American pronunciation. Jacqueline says American pronunciation. You guys are right. I don't even know how to say this word with British pronunciation. So I will repeat it. Yo voy a repetir la palabra. Y Chris, tú puedes repetir la palabra en inglés británico. So yo diría para decir como controversia, controversy. Controversy. And in British English, it would be controversy. 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 Esto Okay. no es like no todos los ingleses pronunciamos así, pero yo sé, yeah, I would say controversy. Okay. Carlita says American is more easy. American English. I don't know if it would be more easy. Yo creo que a veces las personas hasta dicen que es más difícil porque en inglés americano cortamos muchas palabras, usamos muchas contracciones, hablamos súper rápido. No sé, ¿qué opinas, Chris? American English easier? I would say yes, just because of the popular culture. Like Netflix, la mayoría de películas y series son americanas in Hollywood or whatever. So I think escuchamos más el acento americano. So yeah, because we hear that accent more, I think it can be easier for students. For me, British is easier. Yeah. And I think, as an American, that British English sounds better. Yo opino que el inglés británico suena mejor que el inglés americano. Suena como más fino, más elegante. Hasta que digamos bottled water. Hasta que Yeah, digamos yeah. agua es Taking some crazy pronunciation there. All right. Y otra diferencia que existe entre el inglés americano y el inglés británico es cómo se escriben las palabras. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios la palabra color. Color. Si yo escribo C-O-L-O-U-R, eso es como se escribe color en inglés americano o color en inglés americano. Cuéntame aquí en los comentarios. Color. C-O-L-O-U-R. Sí, es importante decir nosotros dos pronunciamos igual. Like the pronunciation is the same. It's color and color. But yeah, how do we write it? That's the question. Yes. Let us know here. Oh, there's a good question here, Chris. De la misma manera que en el inglés americano se utilizan las contracciones informales en el inglés británico. So do you guys use a lot of contractions or what do you think? Yes, but not as many, I don't think. For example, we don't have y'all, which is a very American contraction. Yes. And ain't as well, we don't really use. But the basic ones, como los básicos, que es importante aprender, y muchas clases de inglés enseñan esos, like I'm, your, es así, como los básicos, sí, pero no. Yo creo inglés americano tiene más. I'm pretty sure you guys have more, yeah. Sí, siempre estamos cortando esas palabras. Y bueno, ustedes aquí, Diani Marruecos says, no, it's color con U. Bueno, Diani, no te preocupes. Se escriben diferente en inglés americano y en inglés británico, pero ambas formas están como correctas. Si tú estás escribiendo algo en inglés y tú pones una U, aunque estás en los Estados Unidos, no pasa nada, la gente va a decir que, ella aprendió inglés británico. Entonces, C-O-L-O-R sin la U es como se escribe en inglés americano. Jacqueline's got some good examples here. Center and center also is spelled differently. Behavior and behavior. Very good. Yeah. So lots of different words here. I don't know if any other words. Actually, let me see. What other words do we... I think theatre as well, like the same Theater, as centre, I think. So I would use RE
and I think you would use ER maybe. Yeah, definitely. Oh, Jacqueline with the realize and the realize. I would spell realize, although I would spell realize with Z. Teacher Chris, I think you would spell it with S. Yeah, so it's the wrong way around, but really good job, Jacqueline. Yeah, just the wrong way around. I would use the S in British English. Yeah, I think there's another word. I feel like there are a couple words where like you guys use S. Analyze. I think it's the I's, like that pronunciation, like fantasize, analyze, like all of these would be with S. Okay, interesting. All right, Danny says, how do you say chocolate in British and American language? So I would say chocolate, just 2 syllables. Yeah, the same, chocolate. Chocolate. All right. So, Teacher Chris, what do you have for us next? So yeah, another good question. So we're going back to vocabulary. So vamos a volver al vocabulario. So the word movie would be British English or American English. The word movie, como película. Película, movie, British or American. All right. Cuéntanos. Let's see what the people say. I'll try not to reveal. No spoilers here. Actually, I think this was one of the ones I think I learned like later in life. Like I thought that it was this word for everywhere in the world, and then I learned that the UK uses a different word without giving anything away. All right. I think that the word movie would come from moving picture, I imagine. Like, so it was moving picture shortened to movie. That sounds yeah. That sounds credible to me. That checks out to me. Let's see. Sin Araujo says is American. Film is British. Irma says American. Isa says British. Okay. Jacqueline says movie and cinema. Los mejores teachers. Ustedes son los mejores estudiantes. Gracias, Andres. American English. Movie is USA. Movie is American English. Yeah, so it's been a very divided class today. It's been very 50-50 on the answers. Hopefully you guys are learning lots of things today. Okay, Sylvia says Americano. All right, so movie, I would say, is American English. For me, that's American English. Yes, I would say film. Okay, yeah, film for me would either be only a verb or like a thin layer of something. Do you guys also use it as like there's a film of, I don't know, gunk on on this? I'm not sure about gunk, but yeah, like what do you call it? Cling film, like the plastic which you use to keep food fresh. Yeah, so it's thin film, like that, very thin plastic. So it's similar. But yes, also the verb. So it does exist in British English to film a film. It doesn't sound very good because of the repetition, but it does exist. Yeah, film a film. Kind of weird. English is super weird. There was another good question here. Idalia says, ¿Es correcto en el pasado? Learned con T y learned con ED. ¿Tiene el mismo significado? Eso es otra buena pregunta, porque hasta yo no sabía esto hace como cuando yo, no sé, hace poco tiempo. So, Teacher Chris. Again, it's British and American again, I believe, if I'm correct. I would use the T in the past participle, el participio, I would use the T. But in the past simple, I would use the ED. Interesting. Okay, that I didn't even know that much. Just, okay, very interesting. So I would never use T at the end of a past tense verb, past participle or past simple. Yo nunca usaría la T al final de un verbo del pasado, pero Teacher Chris, sí. Interesante. Solo conozco eso porque estaba dudando en mi inglés y si he escrito bien. Y es como si Google me ha contado que los británicos se escriben con T, así que yo tuve razón. Sí, sí, esa es otra diferencia entre los dos. Pero recuerda, todos aquí que están conectados, si ustedes escriben algo usando inglés británico en los Estados Unidos o al revés, el inglés americano, inglés en Reino Unido, nadie te va a decir que ese inglés está mal.
simplemente te van a identificar cuál inglés sabes como mucho más rápido. Okay. Pues hay una muy buena pregunta aquí de Jacqueline, que es patatas fritas, porque esto es otra diferencia entre nuestros inglés y británicos. So, pues yo voy a preguntar a la clase. I'm going to ask, chips would be American English or British English. Y estamos hablando de patatas fritas. So, like como con una hamburguesa, ¿no? Patatas fritas con una hamburguesa. Yes, chips would be British or American. Cuéntanos. Porque esto creo es la única que podría ser poco confuso, ¿sí? Porque si estás en un restaurante, tal vez no te entienden. Así que esta es una muy buena pregunta. Sí, total. All right, let's see what the people say. Chips is British English or American English. Rosie says, estoy interesada en aprender inglés. Rosie Galvez, envía la palabra, y para todos que están interesados en aprender inglés, envía la palabra profe ahora en los comentarios para más información. Profe, P-R-O-F-E. Okay, Edmu says chips is British English. Yeah, we've got Carlos a lot agreed. of people say British. Yeah. British. All right. We thought we could fool you guys. Okay. Annabelle says US. Some US coming through, I can see now, yeah. Okay. So Inglés Británico is chips, MVNRD. All right. British, chips. Okay. En cuarto propio says chips and French. Oh, French fries. Yes. So I would say French fries or fries. Either one. That to me is what you eat with a hamburger. Chips, for me, I think you guys say crisps. Yeah, great job. Yeah. Crisps. Okay. I was trying to think, like, what do they call it again? Crisps. So, like potato chips. So, something maybe that you would eat as a snack, some chips. But I say French fries. Yeah, so chips for me would be patatas fritas, like fish and chips or hamburger and chips. So yeah, this is important because if you go to the United States and ask for chips with your hamburger, tal vez te van a dar Doritos o algo así, que no es las patatas fritas. You're getting a bag of Cheetos. Yeah, exactly. On your hamburger would be a bit weird, but yeah. Yeah. Let's see. Chips son papas de paquete. Isa, chips son papas de paquete en los Estados Unidos. En el Reino Unido, papas de paquete se llama crisps. Sí, es una palabra muy difícil para los estudiantes de inglés por las dos SPS, crisps. Yeah, crisps. Yeah, crisps. Eso para mí, suena como raro. All right, very good. We've got another one, another pronunciation. Let me see if I can pronounce this word. Is the pronunciation Hoff British or American English? If my laughter didn't give it away. Hoff, is that British or American pronunciation? Cuéntanos aquí en los comentarios. All right. Mientras tanto, tenemos otra pregunta. ¿Cómo se dice pantalones en inglés británico? Chris, how do you say pants? Good question, because I would say trousers, because for me, pants are underwear. So what you wear underneath your trousers, yeah. Okay, I didn't know that. Actually, I just learned something new here. Well, all right. For men and women, like it doesn't matter about gender. Así que sí, hombre y mujeres, pants son los calzoncillos o lo que usas debajo de los pantalones, sí. Interesante. Okay, I won't make any weird mistakes there going to the UK again then with that. Let's see. Me imagino trousers también existen en los Estados Unidos, so it's pants and trousers. Yeah, trousers is like something like my grandma would say, like a word. It sounds like very old English, like or like super formal. Es como super formal en los Estados Unidos. Como yo sé que trousers son pantalones, pero yo jamás usaría esa palabra. Eso suena como raro. All right. Can you write the words, please? So trouser would be Trousser. Trousers. All right. So, and to get back to our original question,
Half. I'll let you say it, Chris. I mean, I thought that was very good, but yeah, half. Tú soñaste más como Downtown Abbey, pero era muy bien, muy buena pronunciación, very, muy de Downtown Abbey, but very, very good. Yes, for me, half. Yeah, half. Okay, and I would say half. Y es más porque yo soy de una parte de los Estados Unidos donde la A es súper pronunciada. O sea, la gente escucha yo diciendo esa palabra como para decir como la mitad, half, y todo el mundo dice, ah, tú eres de Michigan o de Chicago o de como esa parte por el acento, como digo o pronuncia la palabra half. Como un poco raro. Yeah, see if I can try. So it'd be half. Half, yeah. I'll be half an hour. Yeah. Yes. Sorry, that was really bad. Me imagino que es como el español, que todo el mundo le gusta como intentar hablar como chileno o venezolano o colombiano. Es como muy diferente los acentos. All right. So let me see. I think we can finish up with this one, which I think is very interesting. Is the word maths British English or American English? La palabra maths, M-A-T-H-S, ¿es inglés americano o inglés británico? Let us know here in the comments. Is this American English or British English? This was my worst subject at school. I hated this subject. Same here. Like in school, in college. I remember in college, I had to take a class over because I was so bad at it. Let's see. So M-A-T-H-S. All right. Maths. Is this American English or British English? Un cuarto propio says American. Annabelle says US. Jorge says American English. Danny says British. Lydia says math, American. Okay. Let me see here. All right. So I think quite a few of you said that it's the US. And I'm here to tell you that this is actually how you would say math in the UK. I wouldn't say maths. Yes, we would use it in plural, maths. Okay. Interesante. Eso tampoco sabía hasta hace poco. Yo estaba como, ¿eso es un typo? ¿Eso es... ¿Qué pasó aquí? Well, I think so in American English, the full word would be plural, right? Mathematics. It's not mathematic. Yeah. 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 So that makes sense why it would be plural. But the US, never really makes much sense. It's easier to pronounce. I've got one last... In American English, math. It's easier to pronounce. Yeah, that's true. That is true. We give you guys a break on that pronunciation there. There's one last question here. I don't know if this would be different, if you guys have a different phrase. Álvaro García on Facebook says, ¿cómo se dice en inglés británico de tal palo, tal astilla? Tengo entendido que en inglés americano es como like father, like son. I don't know. Do you guys have different phrases? I would maybe say like the apple doesn't fall far from the tree. Yeah, I mean, I think we have various phrases, but this would be the most common, like father, like son, like mother, like daughter. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Hopefully that answered your question. All right, Belén Godoy. Hello. Hopefully you got to see the rest of our class, but let me see. Suena igual, pero se escribe diferente el americano y el británico. Sí, con algunas palabras. Algunas palabras sí. La pronunciación es igual, pero se escriben diferente. Hay otras palabras que sí la pronunciación es diferente. Es un poco complicado. Entonces, tal vez tenemos que hacer una parte 2 de esta clase o hacer esa clase un poco más frecuente para hablar de puntualmente de esos ejemplos en inglés. Pero muchas gracias a todos por conectar a nuestra clase de hoy. Espero que ustedes hayan disfrutado aprendiendo como varias cositas en inglés británico e inglés americano. Teacher Chris, thank you for sharing this class with me and all of your British English expertise. Pues así es interesante, sí, muy interesante. Y recuerda que si ustedes necesitan más información sobre Open English, sobre las promociones que tenemos en este momento, envía la palabra profe
PROFE para más información. And Teacher Chris, anything you wanted to add here? Just también quiero decir muchísimas gracias a todos vosotros, nuestros estudiantes. Es súper dinámica con las preguntas y las respuestas que nos dais y se hace la clase súper divertido para nosotros. Espero que hayas gustado y aprendido algo. So yeah, thank you very much to all of you amazing students. Yes, thank you guys. And we will be back here. I will be back here at 4 p.m. Colombia time. Yo voy a estar aquí a las 4. Chris va a estar durmiendo, pero voy a estar aquí con la segunda clase del día. Entonces, activa tus notificaciones para que no pierdas ninguna de nuestras clases. All right. Thanks, guys. We'll see you in a bit. Thank you.